when children witness their parents violating each other, they tend to be affected psychologically. And when they come to the church, they are low, and they are low in spirits. Some of them even don't perform well in school. Hey my people, welcome to BK Lately. As you can see, siko nyumbani, siko flare, siko wapi pengine muendanga kwa gari. We are in Mathare North, guys, and I'm so happy because this is one of my most special episodes yet for Betty Kyallo Lately. And remember, if you haven't subscribed, please subscribe. This channel is going to be having lots of great content, lots of laughter, crying, reality checks, and that's exactly what we're going to have today, a reality check. There's of course a surge in the number of gender-based violence, and listen, I felt like in my heart I needed to do something. So in conjunction with the Nairobi County government, we've come here to Mathare to speak to young ladies, young women, for me to speak to them actually, to just hear their stories and know how we can always come to help. I want to talk to them because these are ladies who sometimes DM me on my Instagram. Sometimes they never have an opportunity, they don't know how they can reach me, but today I've decided to come to them. I want to spend the day with them and just hear their stories. They will just amaze you. You'll feel so blessed to know that you can do something to help. You'll also be blessed to know that knowledge is power. So let's do this. Let's go. Betty Kyallo, Betty, can you stand? Sasa nataka kusema first of all, asante sana kwa kuni-invite hapa. Nimefurahi sana. Mimi nikisimama hapa naona mimi ni kama mimi ni dada yenu, mimi ni sister yako, mimi naweza kuwa mtoto wako, naweza kuwa kama nisi wako, unaweza kuwa mtoto wangu, kwa pia mimi ni mama. Kwa hivyo nafurahi sana mmeni-invite hapa leo tuongee na nyinyi. Nataka feel very comfortable na free. Mimi ni mama kama nyinyi, mimi ni msichana kama nyinyi. Sometimes life unajua tunaenda through different things. Lakini first lazima niseme nashukuru sana because you're here. Yaani umechukua jukumu ya maisha yako ukasema unajua nini? Hiyo maneno sitaki, wacha nipate usaidizi. Kwa hivyo asanteni sana. I respect you na waheshimu sana. Sababu ile tumeamua kufanya hapa si watu wengi wanaweza fanya, si ndio? Nyinyi mmesema hapana, mimi maisha yangu ni maisha yangu. Pia mimi I'm supposed to be here on earth. Pia mimi nafaa kuwa hai, nafaa ku live life ambayo iko healthy. Si ndio? Nikasema hapana, hiyo maneno mengine tuache nyuma, lakini unajua kila kitu iko na mwisho, na msisikie ni kama mwisho wa dunia. Acha nikwambie, Mungu yuko, na kama umeamka leo na utaamka kesho na utaamka tena kesho kutwa, ujue kuna purpose juu ya maisha yako. We are all here, we are all sisters, we all go through so much, lakini ni kujikaza. Unajua ile kujikaza kimwanaume, lakini sasa tunajikaza kimama, kimsichana, si ndio? Kwa hivyo sasa natakuwa naongelesha maybe a few of you, wale mnataka kuniongelesha ni sawa. Mimi nachukua story ya mtu wa mwananchi wa kawaida na iweka mahali watu wote watajua, ili watu wajue kuna wasichana pale Mathare ambao wanasafa na go through so much, lakini story yao ni muhimu. Tumeelewana? Story yenu ni muhimu na lazima isikike kila mahali. Like I mentioned, we're still here in Mathare North. I told you I'm going to be spending the afternoon here with victims of gender-based violence. It's something that we have to talk about. These are stories that we have to listen to. It is important that we have that conversation and speak about it and as well hear about it. So I will not mention her name. I'll call her mom for now. Sindio? Sasa tuambie uko na watoto. Mimi ni mama, niko na watoto 11. Mdogo kabisa ni mapacha, they are 8 years old. Okay, sasa ulijipataje kwa hii center ambayo tumekuja leo kukutana na wewe? Ulijipataje hapa? Hapa Mathare North. Mimi nimelelewa hapa Nairobi. Nilikuwa naishi na wazazi wangu Maringo. And then nikasoma Lang'ata High School. Nikakuja katika harakati ya kupata kazi, nikalemewa na kupata kazi because those whom I used to meet when in search of job walikuwa wanataka kunitumia vibaya, and then I lost hope in finding job. Kutoka hapo nikajipata kwa ndoa ambapo haikuenda vizuri sana. Nimekuwa na changamoto mingi sana kutoka kwa wazazi mpaka ikakuja kwa mume mwenyewe. But kwa sababu ya mila na desturi za kikwetu, sikutaka kutoka nje ya ndoa na sikutaka kupata watoto nje ya ndoa.
Nikasawishiwa kutumia family planning, nikaenda hospitali wakanikataza kwa sababu walikataza wakati walikuwa napima, walikuwa nasema niko na shida ya mfuko. Kuna wakati inafura na sasa wakaniambia I cannot use, siwezi tumia chochote njia yote ya family planning unless I'm over 40 years. Hiyo ndio wakati watakuja kufunga sasa. Sasa kutoka hapo nikakaa na huyo mume kwa sababu sikutaka tena kuenda nje. Nikavumilia, nikapata mapacha mara 2. But still nilikuwa na struggle peke yangu kuwalea. Kufika umri ingine nikajiita mkutano na nika make decision, nikasema mwanaume apumzike kando na mimi niendelee kulea wenye nimekuwa nao. Nimeng'ang'ana nikitafuta msaada kila upande, ambapo iliniwezesha firstborn wangu akamaliza Nairobi University last year part 1. Out of struggle, nikienda kwa huku na huku nikitafuta msaada. Nikakutana na sister alikuwa anaitwa Sister Patricia. In fact akajaribu kunisaidia sana kwa sababu ameniwezesha kuleta watoto. Huyo akamaliza university, niko na 4 wamemaliza form 4. But still they are jobless, hawana kazi. Hata huyo mwenye amemaliza university hajapata kazi. Applied mathematics. Na bado hana kazi. Sasa katika hiyo wakati mzee alifika mahali sijui akaingia kwa vitu mambo mingi, mara pombe, mara sigara, mara mogoka, hizi mambo nyingi ziko kwa maisha. And then akaona jamii ikiwa mzigo na akatoka. Ikawa sasa ikawa ni sisi tutafute vile tutaendelea. Tumekuwa tuking'ang'ana hivyo na tungali tunang'ang'ana kwa sababu bado hatujafika popote. Lakini maisha imekuwa changamoto. The community itself ni changamoto kwa sababu kwa community tunapata shida. Because unaona hiyo the number of the children tuko nao. Unakuta kitu cha mtu kikipotea, hata cha watoto wakikula pamoja. Mwingine si watoto obvious watacheza pamoja. Mtu atakuja akisema wale watoto wengi ndio awashibi, ndipo labda wao ndio wamenyang'anya mtoto wangu kitu ya watoto. Ukitoka kwa community unakuja kwa jamii, the another issue. Kwa sababu unakuta familia ya mzee ndio walianza shida mingi, wakianza kuona ni kama ukufaa mtoto wao. And then now that ukufaa mtoto wao, nao akaanza kupanda maneno ndani yake. Na yeye akashikwa na hiyo kiburi kwa sababu hii desturi ya Kiafrika ati mwanaume ndiye ako juu. Sasa wanaona ni kama mwanaume ndiye anafaa. Wewe ni kama uko tu bora uko hapo. Na sasa wako pamoja na yeye bado ama aliwacha familia yake? Wakati aliona kama unaona ukienda ukitafuta msaada pa mahali kwake inakuwa ni changamoto. Hataki kufanya na ukifanya anaona ni kama hataki pia utiitishe usaidizi. Sasa wakati unaitisha usaidizi anaona ni kumwanika. Mkifanya anaona ni kama mnamdharau. Sasa unaona ukifika hapo mnagongana. Mkigongana anaanza fujo. Akianza fujo ataanzia kwangu ama kwa watoto. And then inafika mahali experience hiyo yani violence kwa nyumba. Hiyo nili experience na ndio ilifanya nika kando kidogo. Niweze kung'ang'ana na watoto. Na singeweza kung'ang'ana na kutafuta na tena nikirudi kwa nyumba nakosa usingizi. Now that tumefika mahali amefika, yeye alienda mbali na sasa anatumianga watoto. Unajua nao anakuzidi kunitia miba na kutumia watoto, yani maneno sasa. Nao imetoka kwa matendo imekuja kwa maneno. Nasikia ukiumia ndani. Sasa hii kama tumalizia sasa ni kama usaidizi gani unataka sasa usaidika nayo? Ile usaidizi ningependa sana ni hao watoto wapate kazi. Waweze kupata kazi, waweze kujisimamia, especially hawa wenye wamemaliza shule. Hapo ndio mali nilikuwa naona nikisaidiwa naweza furahi kiasi. Right now I have another victim, this time younger than the first victim, and I just want us to hear her story. Sasa? Poa sana. Uko poa? So maybe unaweza tuambia uko na watoto? Mimi niko na watoto 3. Niko na
30 years. 30 years. Niambie, ni aje ulijipata hapa ACK Mathare North? Nyumbani, unajua tu ugonjwa vile ilikuja tulikuwa tunafanya vibarua. Na hii ugonjwa vile ilikuja hakuna penye utaenda kuuliza kazi mtu akakubali. Mzee naye akaona hapa sasa ni kubaya. Alidisappear tu akaniambia sasa mahali pengine wewe mwenyewe utajipanga. Na wakati ilifika kama amepata mwanamke wa nje nilikuwa kama adui kwake. Kichapo kilikuwa, machozi ilikuwa ya kila siku. Vitu mingi zilikuwa, lakini kupitia kwa marafiki na kanisa huwa nashukuru Mungu sana. Nilianza aje lakini yani mlikuwa mnaishi vizuri? Tulikuwa tunaishi vizuri. Kuna wakati alinituma nyumbani, nikirudi nilipata huyu mwanaume amebadilika. Ile mtu ajai kaa nje ama kulala nje. Unapata nakwambia ati leo sitarudi. Sasa nikashindwa, hamaanza kulala kwa kazi lini? Nikifuatilia kwa marafiki zake wananiambia, kwani leo fulani hajarudi. Shida iko wapi? Nikamwambia aliniambia kazi ni mingi leo atarudi. Ama kwambie hakuna gari. Nikiongea kitu kidogo ninachapwa. Sasa zingine nikiitisha pesa mwanaume ananiambia ana, ama akiniachia 100 anaenda kwa siku 2-3 na mimi niko na watoto. Nitafanya aje na bado sina kazi, ndio nimetoka tu nyumbani juzi. Nitafanya aje? Sasa wakati mzee wangu alirudi na hasira, na hiyo wakati nakumbuka nilikuwa na mimba ya miezi 2. Wakati alikuja aliniuliza, nani alikupeleka kwa fulani? Nikamuuliza kwa fulani. Nani alikupeleka huko? Nikamwambia nilikuambia nitajua. Na nimetaka kujua huyo msichana ni nani na anakaa aje, na nimeshamjua. Sasa vile nimeshamjua nimemwambia kuja tuishi. Hapo ndo tulianza sasa vita. Hapo ndiye alinipiga, kunikanyaga. Watoto wakaanza kulia, baba muache, wacha mama. Wakati alisikia watoto wakipiga nduru, akaamua akafungua mlango yake akachomoka akafanya nini? Akaenda. Sasa nikakaa siku 2-3, mimi nikaanza kubleed. Nikaita rafiki yangu nikamwambia, mimi nina bleed na niko mimba miezi 2. Akaniuliza, mbona? Sasa wakati tulimpigia simu tukamwambia, mimi na bleed na sijielewi nini mbaya. Aliniambia, hiyo ni yako. Sasa marafiki zangu wakawa wakali wakamwambia, beba huyu mtu mpeleke hospitali, hapa anaweza umia. Wakati nilienda hospitali nimeshaanza kutoa ile damu ya black yenye mtu hufai kutoa. Juu nimekaa na siku 3 nikibleed, sasa imeanza kutoka ile black inanuka vibaya. Wakati alikuja alinipeleka Kenyatta. Wakati alinipeleka Kenyatta aliniacha huko. Akakuacha hospitali? Aliniacha Kenyatta na yeye akarudi. Na nashukuru Mungu hiyo siku wakati nilifika Kenyatta sikulazwa. Wakati nilienda process ya madaktari kafika hadi naenda wodi. Nikauliza Mungu, watoto wangu wako kwa nyumba peke yao. Huyu mwanaume siko sure kama amerudi kwa nyumba. Kapigia rafiki yangu simu akaniambia, wewe usijali watoto wako tu wazima, tutawashughulikia. Wakati nilifika kwa daktari saa 6, daktari mwenye alikuja kunishughulikia kuniosha, daktari akaniambia, mama tunaweza kuosha na uende. Daktari aliniosha hiyo saa 6 ya usiku na nikatoka hiyo saa 6 peke yangu. Nikatoka Kenyatta nikakuja kwa nyumba, sikupata mzee wangu. Nilipata watoto wangu peke yao kama wamelala. Nilikuwa na uchungu na nikalia, nikaambia Mungu, sasa hii ni gani? Wakati nilipigia rafiki yangu nikamwambia nimetoka niko kwa nyumba, rafiki yangu alikuja. Akaniambia, Irene, hii mahali imefika sasa ni kutafuta wasaidizi. Nikauliza sasa tutafanya aje? Ulipoteza huyo mtoto? Huyo mtoto alipotea hivyo na nikabaki hivyo, karudi nao wengine kuanza kushughulikia wengine. Niliambia tu Mungu anipe kibarua. Mungu alinipea vibarua za kufua. Nilikuwa tunafanya kazi za kufua za nyumba. Hizo ndio zilikuwa zinanisukuma mpaka mahali nika hapa. Na wakati mzee alikuwa ni kama anarudi. Yes, huwa anarudi, anaenda. Sasa wakati amerudi, corona nayo ikafanya nini? Kakuja. Sasa tena ameenda kabisa. Kwa hivyo kama sasa ni kama usaidizi gani unaweza taka sana kwa sasa ya yuko sasa kwa nyumba, watoto pia wako hapo, kazi hakuna? Chenye mimi naweza omba tu kama naweza pata kazi. Ngawaji mimi mwenyewe sisemi ati mimi sijasoma, lakini tu hata tu ya kufagia. Juwezi sema mtu atakusaidia, akusaidie siku zote. Hata kama utajitoa unisaidia, utanisaidia milele, itafika mahali. Sasa mimi chenye naweza omba tu hata tu kazi tu ya kufagia, at least nipate vile watoto wangu wanakula na vile watoto wangu wanaenda shule. Hivyo tu na nitashukuru Mungu. My goodness, some of these stories are just heart-wrenching really, the kind of things that
women and also men, of course, are going through out here just to provide for their kids, and especially when there's violence involved, it's just heart-wrenching. It's just hard. It's devastating. And but like I mentioned, we have to keep talking. We have to keep talking. The fact that she's here is so strong. But then nakushukuru kwa strong sana kutuambia what you've gone through. We appreciate it, and we'll continue to raise awareness about this shadow pandemic. We've had the devastating stories of the victims of gender-based violence. Those stories are just completely heart-wrenching. But we have here Reverend Kibe, who runs the SEK Mathare North Church. So Reverend Kibe, let's talk about the church and what it's doing to help the community with regard to gender-based violence victims. So basically, as a church, we tackle all different kinds of cases. We have cases of gender-based violence, we have cases of bereavement, we have different kinds of cases. But in particular, gender-based violence are actually on the increase in the families around here, particularly because people here live in slums, they live in single houses. And there's a bit of influence among us themselves to abuse their wives, abuse their children. And we have quite a number of cases who come, and they need to be assisted. Yeah. And earlier, when we were having our meeting, you said that there are also men who are actually experiencing gender-based violence. Yes. Yes. There are also cases of men. It's only that now culture does not allow men to come out in the open and speak out about their violations. So they tend to hide behind the scenes. But a few of them come to me and they express themselves. We share, and I try to assist here and there and show them how to live. We also try to give family counseling sessions in the church that can empower the couples to live a better life. Right. And And you mentioned about children, and there has been a surge with the numbers of children who are also affected by, by violence at home. So have you seen that? Have you seen cases of children who have been, victims? Yes, there are. There are cases of children who are victims of gender-based violence at home. When children witness their parents violating each other, they tend to be affected psychologically. And when they come to the church, they are low, and they are low in spirits. Some of them even don't perform well in school because they fear maybe there may be some deaths in their families, or their parents can injure one another. Yes. And so we have had quite a number of cases here, but and yes, we are trying to tackle them one by one by the grace of God. Unfortunately, we only have one counselor in the church so far. One counselor? That's my wife. She's the one who does all the counseling. So I do all the references to her, and she tackles the ones that she can. So our hope is that we can have a counseling desk, whereby you can have as many counselors as possible who can be tackling these cases, because they come in numbers sometimes. So I can imagine the kind of burden that she has to handle. Being the only one. So you think it's a call out also to other counselors to come up and actually assist. Finally, I want to know the kind of age group of women or even men who come here as a result, seeking help as a result of GBV. It's across the board. There are those who are old, a few of them who are very old, a few of them who are 50 and above. But then the main age is this middle age. That's between around. They also marry when they are very young, by the way. You find people who are 18 years and they are married and they are going through a lot of violence. And then you also have cases of those who are between 18 and around 35 there. Those are the majority of the ones. 18 to 35. My goodness. Thank you so much for speaking to us, Reverend Kibe. And good job for everything that you're doing, especially at this time. Yes, for the glory of God. Thank you, sir. Indeed. All right, so I want to talk to one Dr. Hitan, who is the CEC for Health, Nairobi County. Actually, the county is behind us coming here and just airing this special story. So we have, of course, just to hear and question what the county government is also doing with regard to ensuring that help reaches as many women, as many men, and as many children as it can, especially during this shadow pandemic, whereby we're hearing of an upsurge of course, gender-based violence. And now, like I mentioned, let's just hear one or two comments about this particular situation on the ground here from Dr. Hitan, who is the CEC for Health, Nairobi County. It's good to see you. Thank you. Yeah, but it's not such a, I've been listening to these stories, Dr. and I'm like,
My heart is just sinking and sinking and sinking. I'm sure you hear these stories all the time. Yes, it's very sad what's happening, especially during this curfew, because the men are at home, so they feel that they should be dominating the woman. Most cases are against the woman, but there are also few cases for men, and it could be money. It could be job losses. It could be many factors. So we are trying to mitigate and see what we can do and how we can help them. Yes, yes. By either giving food. So we want to do that. Right. Now, do we have such help centers across Nairobi County whereby people actually, women know that, or even children, or even men know that I can run to this particular area for help? You see, the first point a human being, when he is having a problem, is he'll think of God. Yeah, and this is the home of this is the home of God. Yeah, so they feel very yes, secure yes. when they're here. And I should also say what Reverend Kibe has been doing is an excellent job. Out of his own volition, Yes. and that is something to be recognized by the county and by the national government. What he's doing is an excellent job, and we will see how also to support him. Well, what about the centers then? Are we going to have centers? We already have a few centers, and most of our social halls we want to convert them into this such kind of a center during this period before we see what to do with them. Right. But already we have 4 such centers which are fully operational. Unfortunately, they are full, so we don't know where to take the other. Unfortunately, they're full. That's such a that's horrible. That Horrible, they're actually yes, full. yes. From a professional point of view, is there anything that somebody can do to kind of like prevent this from happening, at home? It may be too late, I don't know, but myself, we believe that it's the upbringing. It's how they were brought up, maybe the man or the woman. And religion plays a very important role in anybody's life. It could be any religion, because every religion, the basic tenets are the same. Yes. Don't harm anybody, Yes. don't steal, all those basic things are the same in any religion you go. Right. So the upbringing is so important. So I don't want to say that all of them were not brought up well, but sometimes there could be trauma in the families. Or the parents may not have looked after the children the way they're supposed to be, and this is the result we see. Yes. It could be one side, Yes. and we have seen women beating up husbands. Yes, also. definitely. Those cases are also there. Yeah. So I think the upbringing, the education, the religion, and the ambience is very important in a human life. Human being. Yes. Finally, I know there's a number that people can call 1195 for people to get help. Anything else that the county government has done to make sure that people have somewhere to run to or to call or to Yeah, we also have the ambulance services for women only, but through AMREF. So there is a special number you dial, and for the women, if there is a GBV case, yes. they'll be transported from point A to point B. Okay, all right. And the hospitalization, everything is zero charge. Zero charge? Yeah, any of our county hospitals. Okay, in the county hospitals, if it's a case of gender-based violence. Yes. All right. And every hospital, we have over 100 facilities. We have a point person for a GBV patient. So even when you go and you say that you're beaten up by your husband or your wife, there is somebody who will come to see you. If not the same day, the next day, to take all the details, and there'll be no charge for such a case. For such a case. Yeah, so that is one of the things we have done, plus the phone numbers. And now we are planning for the food. Food for specifically this patient, not for everybody, only for GBV. Because now if the husband has chased away the woman, where will she go? Where will she get food? Reverend Kibe will give him for 1 day, 2 days, 10 days. Then he will also run out. So we want to support there and give food where we can. Okay. Yeah. All right. Thank you so much, Dr. for speaking to us. Welcome. We're still here, and of course I'll give you all the numbers and the details of the hospitals, the number that you can call, just in case you're watching this video and you feel like you completely need help in one way or another. All right? And listen, there's some numbers that you can always get help from. Gender-based violence, there's 1195, and these numbers actually do work. I've tried and actually works. Counseling, if you need some counseling, 1190 is the number. I'm sure you've seen these numbers across, some mainstream media, my newspapers, maybe my Instagram, my Facebook. Childline, there's also a childline, 116. Please, if you have any issues, please just dial these numbers. 1195 for gender-based violence.
1190 for counseling, and if you're for the child line, in case you're a parent, you want to report something about your child, something that was done to your child, 116. Man, this is very important. Please share this video. Let people, as many people as possible, know about what is happening in this low-income settlement areas, and even everywhere. All right. Thank you so much. I love you, BK.